بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. The year is almost over. One might wonder, what are you talking about? We're talking of the Hijri calendar, which is the original Islamic calendar. The year is over. Sanadku sii dhamaanaya. One might wonder, waxa laga yaabaa inaad isweydiinayso, what are you talking about? Maxaad ka hadlaysaa? We are talking about the Hijri calendar. Waxaan ka hadlaynaa taariikhda Hijriga, which is the original Islamic calendar, taasoo ah taariikhda saxda ah oo Islaamku leeyahay. The lunar months. Allah Almighty has prescribed for us a certain way of calculating the months. The lunar month, bisha dayaxa. Allah Almighty has prescribed for us a certain way. Ilaahay baa inoo qoray wada gaar ah of calculating the month on ku xisaabino bisha. And at the time of Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, they decided we're going to have a cutoff from which we're going to be having year 1, year 2, year 3. So he went back to when the Hijrah happened and he said, And at the time of Umar ibn Khattab radiallahu anhu, waqtigii Umar ibn Khattab, Allah ka raali noqdee, they decided we are going to have a curve. Waxay go'aansadeen in ay tiriyaan, from which we are going to be having year 1, sida aynu xisaabinayno sanadka koowaad, year 2, year 3, sanadka labaad iyo sanadka saddexaadba. So he went back to when the Hijri happened. Sidaa darteed wuxuu soo laabtay markuu Hijrigii dhamaaday. And he said, wuxuuna yiri, the Muharram of the year that the Hijrah happened, we will be counting it as year 1 and then year 2. So at this moment we are in 1445 Hijri, which means 1445 lunar years after the Hijrah of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. The Muharram of the year that the Hijri happened. Muharramkii sanadka Hijri u dhacay. We will be counting it year 1 and then year 2. Waxaanu xisaabin doonaa sanadka koowaad kadibna sanadka labaad. So at this moment we are in 1445 Hijri. Hadda waxaan ku jirnaa sanadkii 1445 ee Hijriga, which means 1445 lunar years after the Hijri of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taasoo la micno ah intii ka dambeysay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445.